Yes, sorry, dear students, due to the inconvenient. Okay, we just start the topic that is gravitation. Okay, see in our universe, that universe is does not only contain Earth, right? Universe andre Earth anta ashte artha alla, alva? Our universe contains so many objects, right? So many different masses of objects. It contains celestial objects like Earth, Moon, and different planets and other objects also. So these all are included. We can say that it is our universe, right? Okay. See, ಆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, see, gravitation is nothing but it tells about the gravitational force. Okay, it tells about the gravitational force. So here we consider mainly as ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅರ್ತ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್? So in this chapter, we are going to study those all things, how to calculate the gravitational force and what is gravitation and what is gravitational force and all. Okay. See, firstly, we will see about gravitation. See, what is gravitational force? We know that all the objects means, for example, Earth, Moon, or even we can consider this pen also, right? This pen is also having particular mass, right? But each object contain different masses. Ella object igu mass irutte, adre pratiyondu object ina masses enirutte bere bere irutte alva. So they all are vary in their masses. Mass alli difference irutte. Then gravitational force ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ this force must be exist in a massive body ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಮಾಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೆನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎರಡು ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ಪೆನ್ನಿಗೂ ಏನಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಸಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ, ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಮಾಸಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಮಾಸಿವ್ ಬಾಡೀಸ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, here one object is there, okay, and here another one object is there. There must be some attractive force between these two objects. There must be some attractive force between these two objects. Okay, see, that is called gravitational force. Gravitational force is nothing but it is the one of the fundamental forces in nature. Yes, you already studied this in this first unit 10 measurement chapter, right? That chapter we have learned that how many forces are there and all. Weak nuclear force, strong nuclear forces, and then gravitational forces, like that, right? This gravitational force is called it is a fundamental force. Okay, gravitational force ಅನ್ನೋದು ಏನಿದು fundamental force. It mainly exists between the massive bodies. It mainly exists between the two massive bodies ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. See, you should remember one thing. This gravitational force is a fundamental forces in nature, and it happens only massive bodies, and it only contain attraction. No repulsion is there in a gravitational force. Gravitational force ಹೇಳುವಾಗ attraction ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, repulsion forces ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. For example, these two are the different bodies. This is body A and B. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, A ಮತ್ತೆ B ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, each these two objects having different masses. So these two objects are considered as massive bodies. ಈ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮಾಸಿವ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ occurs between these two objects. See, we know that force is a vector quantity, it having magnitude as well as direction, right? So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಡುವೆ ಫೋರ್ಸ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ occurs between these two massive bodies is called gravitation, or it is called gravitational
ಫೋರ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the equation and how to write the gravitational force ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. See, every object in the universe attracts every other object with a force. ಈಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಸಿವ್ ಬಾಡೀಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ? ವಿ ನೋ ದಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೇಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿರೋವಾಗ ಆಪಲ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮರದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆಪಲ್ ಬೀಳತ್ತೆ. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರಿಗೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಆಪಲ್ ಭೂಮಿ ಕಡೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಥಿಯರಿ ಆರ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. Then how to write this equation? See, mainly this gravitational force occurs between the massive bodies. ಹೌದಾ? ಎರಡು massive object ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸಸ್ occur ಆಗತ್ತೆ. See, this is the object 1, it having m1 mass, and this is the object 2, it having m2 mass, right? Okay. These two forces are, these two objects are get attract each other due to this gravitational force. So here observe this direction. This is your object 1 and this is the second object. This first object contain mass m1 and this second object contain mass m2. They get attract each other, right? But the forces are in opposite ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಕ್ಕರ್ ಆಗೋದನ್ನೇ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಫೋರ್ಸಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. This mainly occurs between the two substances, massive substances. Consider that mass m1 and m2, and again this force is mainly depend upon the distance. Idu yavudಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇವೆರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: F is equal to G m1 m2 divided by r1 divided by r square ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. See, here G is nothing but it is called gravitational constant. ಈ G ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ F is directly proportional to product of the masses. Just to remove that proportionality sign, here one constant comes, right? Proportionality sign anna tegre illi en barutte, constant barutte. That is called gravitational constant G. Gravitational constant anna G anta heltave. It having the constant value, that is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. This is the unit of gravitational constant. You should remember this value. Okay, this is the gravitational constant value, that is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. See, this is the equation. Okay, we'll just observe this equation and then tell what are the depending things for this gravitational force.
ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ಯಾವ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? It is purely depend upon the masses of the object, that is m1 and m2, and again it depends upon the distance between these two objects, that is r. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? r ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, see, importance of gravitational force, it explains clearly. Okay, first of all, gravitational force between two bodies is a central force. It is a central force. How the gravity andre alli enagbeku? See, for example, this is earth. Consider this is earth. That force, gravitational force, is always in center of this earth. Gravitational force earthina center alli agatte anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, that is the meaning of this statement. Gravitational force between two bodies is a central force, that it acts along the line joining the center of two interacting bodies, like this. See, first of all, this gravitational force happens between the two massive bodies, and this is the line joining of the center of these two bodies. Okay, second one, gravitational force between two bodies is independent of the nature of the intervening medium. What is this? Intervening medium means, see, gravitational force, it does not depend upon, independent, right? It is not depend. Independent andre ಏನು? Gravitational force depend ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ? Nature of the intervening medium. For example, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ನಡುವೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಇಡ್ತೇನೆ. ಆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ರೆ ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? there must be some attraction between the two massive bodies, even that medium is present in between them. So ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ still the gravitational force acts between those two bodies. ಇನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ಮೂನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್, ರೈಟ್? ಮೂನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು, ಮೂನ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ತಿನ ನಡುವೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮೂನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ our atmosphere is present. That atmosphere is considered as medium, right? ಅದನ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ that moon revolving around the earth ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? that gravitational force is independent of the intervening medium. ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಅರ್ಥ. Then third one, gravitational force between two bodies does not depend upon the presence of other bodies. See, again, it is independent of the other nearby object. For example, see, consider here one object is there, that is A, okay? Then here one object is there, this is B, and another object is here. See, not only two bodies are present here, this time we consider three objects, right? But still equal forces are acting between these two bodies and as well as these two bodies also. So this tells that gravitational force between two bodies, it does not depend upon the presence of other bodies. So alli este object iralli, only ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಸ್ಟಿಲ್ ದಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 3 ಪೆನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 ಪೆನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, that is the meaning. And next one, it is valid for point objects and spherically symmetrical objects. We know that point object is nothing but it acquires less space anta heltave. Point object andre eno? It acquires less space and still it having definite charge, right? Particular charge irutte, mass irutte, but it acquires less space. That is called point object. So it is valid for point objects.
And next one, magnitude of force is extremely small here. Magnitude of force anna extremely small anta helteve. You know that what is magnitude and what is direction and all, right? Okay. See, these all about the gravitational force and equation of gravitational force and what are the depending things in gravitational force. Next one, very, very important, that is Kepler's law of planetary motion. Before going to study this one, we will see something. Okay, so ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಮೋಷನ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರೋದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೋ ಮೆನಿ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ at the beginning, this solar system experiment gives two models. Starting ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is, it is called geocentric. First model is called geocentric, and second one is heliocentric ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Heliocentric. These two are the models. Okay, first one is geocentric and second one is heliocentric. So solar system ಅನ್ನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಜಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ, Geo is nothing but Earth, right? Geo is nothing but Earth. Here, Earth is considered as center and remaining all the planets are revolving around the Earth. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಉಳಿದಿರೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ explains. Okay, this geocentric model explains that Earth is center and remaining planets are revolving around the Earth. This is called geocentric model. Mainly it is invented by Ptolemy. This is invented by Ptolemy. Here P is silent. Ptolemy ಅನ್ನೋ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. He just explained geocentric model is present in our solar system. This geocentric model explains that Earth is center and other planets revolving around the Earth in an elliptical orbit. This tells about the geocentric model. But this is not true. So idu enilla, idu true experiment alla. Later some other physicists find out the another model that is called heliocentric model. That is called heliocentric model. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅರ್ಥಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೊಲೆಮಿ ಅನ್ನೋ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಗಿವ್ heliocentric model. Means our Indian scientists, okay, like Galileo Galilei and Kepler, ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು ರಾಂಗ್, it fails to explain the movement of the planets. So they made again some experiments and some observations. Finally they give the heliocentric model. See, ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು heliocentric. This is not a geocentric model. Heliocentric means sun is at the center point and all the planets revolving around this sun.
Sun is at the center point and remaining planets revolving around the sun. This is called heliocentric model. Idanna navenanta karitave? This is called heliocentric model. So ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಒಬೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಹೀಲಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ Kepler's law comes. This Kepler's law mainly explains about the heliocentric model. Okay, see, mainly Kepler gave 3 laws. First law we will study. Okay, first one, Kepler's first law, or it is called as law of ellipse. Idanna ನಾವು Kepler's first law ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಅಥವಾ law of ellipse ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೇವೆ. ಆಯ್ತಾ? See, what is this law tells? The orbit of a planet around the sun is an ellipse with the sun at one of the 2 foci. See here, the orbit of a planet around the sun. Here the sun is at the center and all the planets revolving around this sun in an elliptical orbit. You know that ellipse, right? Ellipse ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ellipse ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶೇಪ್, ಅದು ಸರ್ಕಲ್, ellipse, like that conic sections ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? See here, Kepler's first law explains that sun is at the midpoint and all the other planets revolving around the sun, and the sun is at one of the foci anta heltave. Foci means, see, this is ellipse, right? This is ellipse. Okay, wait, I will draw. This is your ellipse. Consider, ಈಗ ಇದು ellipse ಅಂತ consider ಮಾಡಿದ್ರೆ each ellipse contains 2 foci, right? Foci is nothing but focal length, focal point ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ ಹಾಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಸೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಸೈ and all the planets revolving around the sun in an elliptical orbit. This is called Kepler's first law and are also called as law of ellipse ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಫೋಸೈ, ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸನ್ನಿನ ಸುತ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿರೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಅನ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ Kepler's or Kepler's first law anta heltave. This means planetary orbits are not perfect circles, but it is in elliptical shape. We know the difference between that circular and ellipse, right? Circle matte ellipse shape in a difference nimge gottide alva? Okay, the sun is located at one focus of the ellipse, not at the centers. Here Kepler's first law explains that sun is one of the foci, or sun is one of the focal point, and all the planets revolving around the sun in a circular in a elliptical orbit anta helte. So ee diagram anna nodi, illi sun ide alva? This is one of the focal point of this ellipse. All the remaining planets like revolving around the elliptical orbit, right? Higide. So this explains the Kepler's first law. We'll see the next one, that is Kepler's second law of motion. This is also called as law of equal areas. Idanna ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ? Kepler's second law ಅಥವಾ law of area ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೇವೆ, because this law explains the areal time. Okay, a line segment joining a planet and the sun sweeps out equal areas in an equal interval of time. This is the statement of Kepler's second law. Kepler's second law statement ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, a line segment joining a planet and the sun. See, this is elliptical, right? Okay, here our sun is there. ಇಲ್ಲಿ sun idane alva? This is called one of the focal point of the ellipse. All the planets revolving around the sun in an elliptical orbit. And for example, first point here, firstly
ಏನಿದೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ a planet and sun sweeps out equal areas in equal interval of time. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿತ್ತ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್. ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಹೇಗೆ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗುವಾಗ. ಸೊ ಅದು ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಸ್ವೀಪ್ಸ್ ಔಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ planets move faster when they are closer to the sun. We know that ಯಾವಾಗ ಈ ಸನ್ನಿನ ಹತ್ರ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸನ್ನಿನ ಹತ್ರ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಸ್ಪೀಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅವರ್ ಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆರಿಲಿಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಸನ್ನಿನ ಹತ್ರ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೆರಿಲಿಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಫಿಲಿಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ನಿಗೆ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದ್ರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ದೂರ ಹೋದ್ರೆ, ಸನ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಸ್ಪೀಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ಸನ್ ಇರೋದನ್ನೇ ಪೆರಿಲಿಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಫಿಲಿಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸನ್ನಿಗೆ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸನ್ನಿಗೆ ದೂರ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಮೋಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಲಾ. ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ third law, it states that square of the orbital period of a planet is directly proportional to cube of the semi-major axis of its orbit. The square of the orbital period of a planet is directly proportional to cube of semi-major axis of its orbit. See, t square is directly proportional to r cube anta heltave. This is called Kepler's third law, or this is also called as law of period anta kuda karitave. Idanna law of period anta kuda karitave. This is the another name of Kepler's third law. It mainly explains about the ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಮಿ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಮೇಜರ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ and this one is called minor axis. Sorry, this is called major axis, this is called minor axis. So idralli half portion anna consider madidre, major axis alli half portion anna tagondre this is called semi major. ಇದನ್ನ ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಮಿ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೊನೆಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್